Nsubire mu mpulira bulungi. Thanks for tuning in wherever you are. Nsubire muli bulungi. Lunaku tetugenze mu Lwakuna. Naye of course tukyali Lwakusatu. Ne already just dakiika ntono nnyo tuyingire mu lunaku Olwokuna mwezi gwa February tugumalako mwaka 2024 guddukira ku speed eyawaggulu ennyo. Nsubire mwena gye muli bulungi. Ebintu bingi of course bigenda maaso era olwaliro ngambi kanzije tubyogereko. Biyitirivu nnyo bigenda maaso. President yakomyewo mu ggwanga, Alliance, politicians batandise okutagala ng'era babeera always. Abduction zigenda maaso. Sharon Kemigisha tanaba kulabika 6 days now. President alabikiddeko ku vigile ya musajja wa Kabaka omukulu abadde akulira ekika ky'endiga abadde ayitiddeko side olwaleera obubaka obadde bulungi nnyo nabo ngenda bubaleetera bintu bingi ne articles ez'enjawulo eziwandiikiddwa international media platforms nga Guardian, Airmail n'endala mpitikuliga ebintu bingi tuyinza n'obutabimalawo tuyinza otoolako obutoozi naye musooke mubayite bannammwe nti JBMuwonge Talk Show etandise mubayite bajje tubeere nga tutambulira wamu tuleme kusubwa. Waliwo abatera okugamba nti bafuna notifications nga nzize live. What you can do osobola ku unsubscribinga then oddamu no subscribing ate era noteekako notification buttons nobeera nga notification alert ezo noziteekako. Ekyo kikola ojja kubeera nga osobola okubeera nga ofuna notification every now and then. Naye like I always say, let me hope you guys you are all fine and you are doing well. And again, thank you for streaming live. Thank you for tuning in. I know si buli muntu nti alina obudde bwa bino naye akakadde akatono kowaddeyo kali very precious. Nsiima era kanyongera okusa genda maaso nga live video eno gisharinga egende far and wide. Egende far and wide. Actually kansokere ddala mbategeeze ku kya muganda waffe ono. This is the Councillor Sharon Kemigisha ngono yabuzibwawo actually eweze week number yabuzibwawo era nga family members be ba relatives be ba mikwano je ba NUP leaders ne ba lawyers bona bagezezaako kibasobola naye muganda waffe ono akyabuze up to today tewali n'omu yazzemu mulabako. Sharon Kemigisha nga ekifaananyi kyekyo. That is Sharon Kemigisha. Actually she's the latest victim of Museveni's repression. You know, of course this is all designed of course to silence dissent, but of course Museveni agezezaako byasobolera bikyagaanyi atuwambye atukoze biki ne bikyagaanyi because the need for change surpasses all this kind of nonsense. So this is Sharon Kemigisha, Eranga Councillor. She's a leader for Wandegeya Parish, that is in the Kampala Kawempe division. She's a mother and she's so many things. She's actually a very good activist. Mwala mulungi nnyo when it comes to activism. Mwala mulungi nnyo. Naye yabuzibwawo wiki kati eweze namba kugamba tewali n'omu amanyi gyali. Ng'era baganda baffe bayitirivu nnyo abali mu makomera nga tebalina musango gwe bazza. Ababuzibwawo John Bosco Kibalamaya akamala emyaka egisoba mwena kati tewano amanyi gyali n'abalala bayitirivu nnyo. So she's the latest. Tugende maaso nga mujjukire nti wetu ensonga nga zino zigwawo ne tutazoogerako kikigamba kiprolonginga buli omu n'abirabira mugenda okwekanga nga amazeeyo emyezi 2-3 awo nga guwera omwaka naye oluteekawo omuliro nga kyakagwawo olabye ntubadde tufuna results at least here and there ne tufuna results habeas corpus bazi filings secretary general ne team ye yakwatagana nayo baganda abafadde bali in detention ne babiranga ba producing ba here and there. So let us do it for Kemigisha as well. Tetupowa tugende maaso nga tumubanja akatono konna kosobola okola gwe kakole kuba ne bano bennyini betufunye nga bamubuzizaawo omwezi ne bamala ne bamusesema ekyo kyennyini kyetubadde tugenda maaso nga tukola era kyetuba tukola this time around ku Kemigisha. Tetukkiriza. Remember, an attack on one of us is an attack on all of us. So today kiri ku Kemigisha ate nkya kisobola okubeera ku muntu omulala oba ku ggwe kennyini. So tetukkiriza impunity. Tugende maaso nga
we demand for her immediate release. Kasozi Medi we bali kutuka, Olivia Nabayungo, Naswa E. France, Connie Naroga, Proud Uganda, naye bali Caroline Katoka Tosi, Maureen Sabila, n'abalala mwena we bali kutoyingako ku JBMuwonge Talk Show lwaleero. That has been about Sharon Kemigisha. Nsubire message mugifunye bulungi. Kakati president yakomyewo nengera watabeera. Watabeera ogenda okulaba ebyenje nga bigira biti, ogenda okulaba nga bigira biti. So mawulire mwagawulidde Holy Aliance empya gye baakoze abakulu bano. Tugenda tuukayo eyo naye kansooke nkusampulingeko ku president. Yes, yakomyewo bulungi mu ggwanga. Mwali, you can feel his presence. Mwali omukulu, mwali Museveni's nightmare, Uganda's favorite, Uganda's darling, our president, our generation leader, Bawa Babi, Tata Solomon, Tata Suvi. Mwali mugwanga, mwali bulungi nnyo yakomyewo. Era olunaku olwaleero alabikiddeko ku vigil ey'omwami wa Kabaka Alwomwa, that's the late engineer Bosa Daniel, eyakubiddwa jja amasasi nattibwa obukambwe obw'ekitalo ennyo. Yattiddwa mu bukambwe obw'ekitalo ennyo, banange bakubye omusajja amasasi. Nalabye ekifaananyi. These days of course algorithms za social media platforms ez'enjawulo zina engeri gye zitayagala nnyo ku postinga bifaananyi biri mu graphics gundi mungi nnyo musaayi mungi. So agawala inatidde n'okupostinga ekifaananyi ekyo nga kiri too much. Sasi bambiwa na masasi ne gamuyita wano. Sajja tebayina kisa yadde n'akamu yadde. So yafudde mbulumi obw'ekitalo ennyo. President alabikidde olwaleero era kamala okulaba nategesedda wano speech ye kansooke njibawo bulungi. Tusooke tuwulire ku mukulembeze ku ebigambo bibeera by'amakulu nnyo. Iriwa bannange. All right, here it is. Yeah. Neyanza egesebo leader of opposition mwolide. Abana bageto bagenda bamubalula mpola. Sebo webale nnyo webalire ddala. Kojja Semukaso naye yalemeddeko. Ate tukikaaniramuko nnyo naye. Kojja wange naye ate mukwano gwange. Kati olumu tukayananga mugamba kojja bwe mbeera waka toleeta bya president. Naye nalemerako naye kojja nja kugondera leero. Bamaama, bakojja, bajjajja, bakazi tewali bagaye, bukojja tewavaayo muto. Ebukojja abeerayo bamaama ne bakojja. Ne baganda bange babeerayo. Ne baganda bange. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze nabadde siriiwo. Nabadde eyo mu Amerika nga ndi mu kwewangulira zawaadi, tuli mu kuvimba ne baswaziniga, kwani tulina paapa. Kojja Semukasa we yankubidde essimu nampa amawulire ag'ekikangabwa n'ategeeza nti kojja Bosa bamukubye amasasi agamutiddewo. Kwekubirira ndabe nga ntuuka. Basebo ne bannyabo newankubadde nzijidde Matayi naye nze wano size nga mukulembeze, wabula wano ndi waka. Kojja ono kati omugenzi kojja Bosa abadde close nnyo ne family yaffe. In fact ffe abaana ba Nalunkuma tubadde tumuyitanga kojja Transa. Kuba kojja ono family yaffe yagiyingiza nnyo mu bizinesi ng'atandikira ku mukulu wange Nyanzi mu kutunda n'okusuubula ebyamasannyalaze. Bwetyo bwe twakonnekitinga. Oluvannyuma n'afuuka omukulu w'ekika, n'afuuka Luuma. Naye ng'ali close, kojja abadde ayagala nnyo. Si kika kye kyokka, naye n'ayina akakwate ku kika kye. Basebo ne bannyabo, nze ndi mwana wa Margaret Nalunkuma
ye mwala wa Mulodoka Ekiyingi yabeeranga Kamwokya. Jjajjanga oyo Mulodoka Ekiyingi yali close nnyo ne kitaawe w'omugenzi kati. In fact Jjajja Kiyingi ye yali Katikkiro wa Namusota. Jjajja Kiyingi yali Katikkiro wa kitaawe w'omugenzi eyitibwanga Israeli Bosa. Yali Namusota ono kojja Bosa kati omugenzi gwasikidde. Jjajjange Kiyingi azaala maama yali Katikkiro we. Era n'omugenzi lwali obwa Namusota Jjajjange Kambe ye yamusumikira obwa Namusota. Jjajjange Kambe ne Jjajja Kiyingi bebasaawo obusaabala ku bijja bya Kambe. One thing I like about our president, teyeerabira buwangwa bwe, amanyi buli kimu. Ndowooza mujjukira video gye yakola ng'agezaako okunnyonnyola abantu gyenvuddeewe ng'agenda akusooka n'akunnyonnyola okuviira ddala ku ye ne ku bajjajjaabe oba nga bameka emabega we ate bonna nga bamanya amanya. Bro, kino kiri so interesting, kizzaamu amaanyi era kiba kisiga ensigo ennungi ennyo eri omugigi omuto, especially ogwaleero ogutayagala kufaayo ku bintu nga bino nga bya makulu nnyo. So wano ndi mujjwa era mukwate bulungi. Kitalo baganda bange nnyo, ffe nga family tufiiriddwa nnyo newakubadde kati bino bye nafuuka sometimes family yange okuba keepinga nga bali safe okujjako bano bakojja bange baze mukasa baamire ensana bakojja bange abo bakojja Kitooke mbagala from a distance kubasangala obusajja bumanye nti oyo naye muganda we oyo naye kojjawe bubabuze emirembe naye nga nange ndi mwana wammwe kojja nange ndi mwana gwandiga wadde nga neddira mbogo naye ndi mwana gwandiga kati gwe laba mix eyo y'embogo n'endiga nyinza okutomera omuntu ate nga akabiro k'endiga mpologoma kati mix eyo mugiraba. Bannange kitalo nnyo kojja Bosa simulabyeko, kojja Bosa mulwadde. Kojange Bosa oyo yakulira Mutuba gwa Kambe ensasa mu Mawokota. So tuli very connected. Ate maama yafa yatulekera nnyo abasaidiye era ffe tukulidde nnyo okusaidia maama okusinga ya taata, era bazadde baffe abasinga bandiga era n'abatukuza empisa abakojja Kitooke lwakuba kati akaddiyemu naye teyalinga wakuwena ebiseera biri. Kitalo nnyo, kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono, naye tekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde. Yensi gye tutambulira mu baganda bange, era ffe yensonga lwaki twewaayo tukomye bino ebintu bwebiti, kubanga wadde tuliwo naye abalina emundu tubamanye. Wadde abatemu abamu babula niwe waliwo niwe batemula abantu baffe ng'ensi eraba. Zebula Ssenyange bamutta ng'ensi eraba era n'abamutta tubamanyi. So ebyo tugezaako okukomya baganda bange, ate tuzze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe. Nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde, naye nga tumanyi abagala otutemula. Nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museveni abati amujaga omwana yabyogedde, era ng'oggyeko ku mulundi guno we baasagidde mu musaayi gutasagirwako ne babaddenga babulanga bwe batyo. Katusuubire n'abo be bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde.
tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe baatemudde, tekibeerangawo. Ade mpuliriza maama Nabbosa ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV, oyo maama wange, oyo sisita wa maama wange, naye yabadde ayogera n'agamba twabadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta, naye so no kituufu basuubira okutta be baffe bammwe bakomoni people mmwe. Naye nze mbagamba tewali ali safe. Olaba bakuba general amasasi ne bagakuba n'abasumba bwe gaba nga gaali gaddala. Kakati batemudde mukulu wa kika, so tubeera twebuuza ani addako. Yensi gye tulimu bamaama bataata, yensi gye tulimu. So tugezaako okukomya bino ebintu, tuba tetubikomya mu bubi nedda. Ate tetuba bakozi ba fujjo, zabendiga mwe mwankuza baana bafujjo, mutukuza mpisa. Era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyusa, ze nayonka bandiga. So bino byenjogera saabisoma mu ssomero, nabiyonka mu bbeere lya nnyabo Nalunkuuma. Naye president alina engeri gy'azingamu ebigambo. Bw'agenda mbasiraamu najjayo, bw'agenda mbakatoliki najjayo, agenze embendiga ajjayo, gwe mu mbogo ng'atandisa ateeba embogo, oyinza okugamba continue obubanga kumuwa budde oyinza n'omuwa olunaku olulamba atandika okubeera ng'ayogera nga toyagala amala. So banjagala nnyo tusigale nga twefumitiriza. Jjajja tugenda muzika naye kiriko maddi. Abantu baffe bameka balina okuttibwa, kino ne kikoma. Uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe mwabe ebitiibwa. Ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda. Ate ng'ekisimba n'obba wambisa n'obba tulugunyisa, olumu ennyindo zaffe zino ezaakagala. So embeera gye tulimu bakojja ne bamaama, era kye tulina okomya. Kitalo nnyo, kitalo ddala banange, ekitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja tuyakaddiye. Omusajja abadde decent, omusajja abadde omukozi, tali mu byabufuzi, toyinza gamba design talina mpalana n'abantu. Musajja mukkiriza naye bamutemudde. Kakati bwe gwani. So kitalo nnyo basebo ne bannyabo, bigambo bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono, naye byebyo ntuusa eri famire ya mukoddomi wammwe JW Centamu kati omugenzi, eri baganda bange bonna, eri ekibiina kya NUP kyenkulembera, n'eri bannayuganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti wako. Era abendiga mwazaala nnyo, era mbeereyo ngamba abantu bwe mundaba gino emimu gyali gya maama, gano amaaso gaali ga maama, ne buno obwongo bwe mulaba. So mwebale nnyo abendiga kutuzaala na kutuyola. Kitalo nnyo ekya jjajja, kitalo ddala. Katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti, naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga eno embeera tugikomya. Eno embeera tegenda koma baganda bange okuggyako nga tugikomeza. Njagala okusembayo nga neebaza abaana aba boda, mwebali kuba bavumu, era ekyo kye mwakoze kibeere kyakuyiga eri mmwe. Bawamba baganda bamwe bulijjo, gwe bawamba tadda. Kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katirako akasajja akamu akalina emmundu ne musalawo kyokka kolera. Kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe, bajja kulekerawo. Kitalo nnyo basebo ne bannyabo, omwoyo gw'omugenzi Mukama agw'omuza emirembe.
naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe tugenda ogivaamu tugirekera abaana baffe nga yeeyagaza kuba kati teyagaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka gutusinze nnyo. Kannange engalo ez'amaanyi eri omwana wange. Omukulu abadde ayogera meeya w'ekitundu kino n'atuuka. So President Meya tubeera naye almost every day. Ajja n'atukumaakuma era n'essaawa zino waali. Omanyi President watandika okwogera ebigambo bibeera biwoomu nnyo. Obeera toyagala amale kwogera. Obeera toyagala amale kwogera. Alina engeri gy'asengekamu ebigambo. Mukama Katonda yamuwa. Yes, yamuweesa mikono ebiri. Alina engeri gya waliwo comment gye nalabye ku Facebook olinga agamba President akikola atya okwogera nga talina akapapula. Anyway, that was the message. Era nga President ayitiddeko mu maka wagenda mu maaso ewali olumbe okungubaga okwa mukulu w'endiga eyatimbuddwa the one who was assassinated recently. Era nga bibadde ebigambo bye. President of course yakakoma mu ggwanga era ensonga zino zaatuukiddemu naye waagenze okutuuka ng'ate era waliwo ebintu ebirala bingi ebigenda mu maaso era bye mbadde njagala muleme kubuzaabuzibwa era kambi bannyonnyolereko kati ku ssaawa eno. First of all kantandikire wano wennyini. Of course mwalabye dda ebifaananyi bino ne message ebitambulirako. Mwalabye dda ebifaananyi bino ne message eri mu bitambulirako. Mwalabye dda ebifaananyi bino ne message eri mu bitambulirako. Now, this is what we are going to do. Let me dive deep into this and then I give you my other side of what I take of this. Now, 5 opposition political parties. They have formed what they call Holy Aliance, you know, ahead of post-Museveni era. Now, here it is. What you need to know. Member parties of the Holy Alliance say they do not necessarily want to be in opposition in case the near 4-decade Museveni presidential presidency ends. Then, at least 5 opposition parties have formed. Oh, all right, let's go into it very fast. At least 5 opposition political parties have formed an alliance, the Holy Alliance, to prepare Uganda for the post-Museveni era. Political parties involved include JBMuwonge. Now, this is where I want you to pay attention. Kuba twaga tuza identifying abo tubategeere nti no, all right. Abo tebakyali naffe, and I'm going to give you a reason as to why njogera bwento. Headed, of course, political parties involved include JBMuwonge. Mulimu JBMuwonge, and that is headed by Asumani Basalirwa. Then National Economic Empowerment Dialogue, that is in it, led by Joseph Kabuleta. Democratic Party, DP block, mujukire nti Democratic Party elimu partitions mpitirivu nnyo. Waliwo Democratic Party eli wa Museveni, waliwo Democratic Party DP block etali na NUP, waliwo ate Democratic Party DP block eli na NUP, ate waliwo DP etali wa Museveni, etali ku NUP, etali mu DP block. Kugamba elimu partitions mpitirivu nnyo. So Lubega Mukaku ayinza okuba bagirimu yekka, I don't know. But this one, which is part of the Holy Alliance, is led by Lubega Mukaku. The Conservative Party, that is CP, you know, echali yo ndoza ne mujimanyi yakeni Luchambuzi. Mu kifo ky'okugezaako okudivisinga means z'okujjawo Museveni baddanga mu kwogera Luchambuzi simanya anamuteerana. Sajja batuzannyidde ku bwongo bano. Mu kifo ky'okutereeza eggwanga badda mu kwogera Ludicha. Nadda ku radio mu kifo ky'okwogera ebintu ebiruga amagezi natandika kwogera bigambo bitakwatagana mbu simanya abijja side zeno, simanya abijja gye bisembera n'asembayo nga gye bitandikira. N'otunuulira omusajja omukulu. So this is also one of the guys, Ken Chams, part of that Holy Alliance, and the Uganda People's Congress, that is UPC. Era nayo
of course those are the political parties that are involved. Kugambye UPC, CP, DP block gikulembeddemu Yerubega Mukako, then need Yakabuleta, then Jema. Now, wotunuliramu zino parties zonna. Anyway, let me first finish up. We have to be prepared for what happens afterward, because we do not want to wake up one morning when he's not there and we are not ready on how we want the country to be governed. Kavleta said at the launch of the alliance in Kampala on Tuesday. Kavleta emphasized that the Holy Alliance member parties do not necessarily want to be in opposition in case the near 4-decade Museveni presidency ends. The former presidential candidate expressed concern that national disintegration could follow President Museveni's departure because people were never prepared. We have to be prepared, and one of the many things to be discussed for democracy to thrive is economic empowerment and financial liberation. People who are economically disempowered have no business in politics because they are going to be bored. Kavleta noted. Basalira forward to say that their alliance has identified unique attributes that call for action in Uganda under its multi-party dispensation since 2000. All the parties in the alliance have agreed to constitute themselves in the Holy Alliance and be Holy to reality. Good governance, constitutionalism, justice, and the rule of law, he remarked on Tuesday. In our pursuit of this initiative, we are going to task each member to address the nation on a particular item to have a stable political transition, he noted. On his part, Richards called for understanding of federalism and its science for a better post-Museveni era. Uganda is a country with the different nations, languages, cultures, and the heritage. You cannot come up and mess up a country that even the British feared and respected internationally, he observed. Despite having dissident political parties on board, much more prominent opposition parties like the National Platform and the remain absent from the alliance. All right, that was it. Let me hope now let's get back to business as usual of exposing some of these guys, because this is not coming from tibachikola mutima mulungi. Chenjagala okusooka okutunuuliza sooka otunuulire political parties ezikirimu. First of all, mulimu wozitunuulira zonna UPC eyo yali yakyaladde wa Museveni era yatweyawulako dda ffe abaagala enkyukakyuka anti kati ndi muzimenya. UPC of course eyo yo erine Museveni. Wotunuulira CP eyo ndowooza abasinga temugimanyira gimanya. DP bloko eyo nkugambye erimu partitions obanga 20. They are countless partitions. Kugambye erina faction eri wa Museveni, Mao gyeyatwala because Mao DP yagiguza Museveni ne bamuwamu ekifo kya minister. Then ekifo kya minister. Then ndowooza pata abantu gibadde balinga abasuubiramu ko kale kusuubi bakala abantu gibadde babuusabuusa bakala olinga wanagamba yi negundi ono ndowooza ye yajjeema Asumani basalirwa, because Asumani basalirwa okubeera nti ali kyali, it's because of Bobi Wine. Mwena mukyajjukira. I don't need to explain so much about that. Mwena mukyajjukira bulungi nti if it was not Bobi Wine kuyimirira mabega w'abasalirwa. Okay, let me do this. Oh, right. Chiri walanyi mbadde njagala mbakubire audio eyo president gye yogera n'ekyankalanya abantu beebugiri okulonda Asumani basalirwa. That last speech president gye yawa ku Lale ya Asumani basalirwa ajja kuba the last day before akalwako. So Bobi Wine, our president, yayimirirawo nnyo era yabeererawo nnyo basalirwa. Kwe kubeera kikyali, that's the fact. So abantu badde bagamba ne gundi yo. So ndowooza ye pati yokka gye wandisuubiddemu okubeera nti kale oli ayinza okubeera n'agamba nooyo. So naye ng'ezisigadde zonna tekyewuunyisa. Nze ezisigadde zonna tezinshokinga ate teziripresentinga ideologies z'abana Uganda. Wobanga otudde ku mmeeza ng'oli mu kuteeseza Uganda era ng'olowooza nti nno oteeseza biseera bya Uganda eby'omu maaso naye nga ku ttebo gy'otuddeko tekuliiko the biggest proportion of Ugandans which are the youth.
currently we are over 85% that are below the age of 35. Kati gobeera ng'oli ku round table naye nga round table gy'otuddeko nga tekuliko even 1% who is below the age of 35, awo obeera weerimbye. Kyolaba nga byonna by'oba okola oba just wepositionings. Nawulidde ekimu ku kye baluubirira kwe kuteesa ne Museveni oba kwe kuteesa ne government eriko. So in brief, kyenjagala okulaga bano bazze just kwepositioninga okubeera nga basobola okugulibwa amangu nga Mao we yeekola. Mao yavaayo ne yeetega bulungi nnyo era n'agulibwa. So okwegamba okukinyonyola amangu obutakirwako nnyo obutakozesa bigambo bingi nnyo bali just mu kwepositioninga kubeera nga bayitadde mu positioni musajja abalengere mangu abagamanyi mujje kekadde ate tebasobola gaana. Kati nolira mu lubega mukaako oba ali mu bibiina by'obufuzi bimeka oba yakaggulawo emikago emeka, ndowooza buli mwezi aggulawo omukago omupya. Ali mu FDC, ali mu People's Government, yaliko mu NUP, ali mu DP, oba ayinayo ne political party ye sikyajjukira bulungi, muzijukize mukiyinza okuba kituufu. Ali everywhere. You understand? Tayina wayimiridde na kugamba nga wasinzidde n'agamba nyimiridde wano. Tewali yadde n'akamu. Ojja musanga mu People's Government, omusange Katonga, omusange mu DP block, omusange everywhere. So, how can you tell me nti omuntu ng'oyo musobola okukolagana naye era nga musuubira ebintu bye muli mu kuteesaako bigenda kubanga biganyulwamu oba biyamba abantu abayitirivu? So this is just comedy. Nsuubire nti nno, of course tewabulayo bannayuganda babuzaabuzibwa era wajja kubeerayo abawagira ekintu nga kino. Nenze nkugambye abasajja abakulu abakirimu nga Bakeni Lukyamuzi mu kifo ky'okubeera nga bakola ekyetaagisawa, mu kifo ky'okubeera nga bakola ekyo bannayuganda kye baali babasuubiramu, badda mu kwogera Ludicha. Era Ken Lukyamuzi yeegulira erinnya mu kwogera Ludicha. Simanyi omunkuteere, simanyi anaakuteera, simanyi ajja kuteera, simanyi biki. Oyo Gasiya. Kati eno muno temulimu yadde future, era sisuubira nti nno omukumu abali wano ku live stream eno oyinza okubeera nga obayinga this kind of narrative ya direction eno zino political parties gye zitutte zino ettaano. Of course nze ndabanga bagicreating nze okubeera nga esobola counter kugamba amaanyi mayitirivu nnyo side eno ewaffe. Kyagulanyi yabatwalako portion nene nnyo mu byobufuzi bya Uganda. Tebakyayina nnyo position. Buli kimu kiri ku Bobiwine, buli kimu kitambulira ku Bobiwine, buli kimu Bobiwine. So yes, akasajja kabeerawo era naawe okafunamu kuno ogamba tukole ki nti naffe katufune engeri gye tusobola okubeera nga tukola ki, twepositioninga naffe tulieko nga Mao bwe yakola. Mao kati musanyufu bitya, tayagala na kumanya kujjako Museveni. Mugamba nti no Museveni aveeko. So I wanted to come and talk about this kuba nkimanyi waliwo abantu abatera okubuzaabuzibwa. Bino biyamba bo, tebiyamba ffe. Nkugambye kasita otuugulwa ku round table, nenga round table gy'otuddeko tekuliiko yadde 1% ng'ali below the age of 35, of which it is the biggest proportion of Uganda as in youths. Those who are below the age of 35 are over 85%. Oba just wenonyeza biyo. Nkugambye just bantu babiri. Oyo Kabuleta, it will be another story. It will be a story for another day. Engeri gyakwasaganyamu ebintu bigoyinza omujja n'omulira nga sweet talking ayogera naye muganda wange, it will be a story for another day. Ken Lukyamuzi, I don't need to explain to you. UPC, I don't need to explain to you. Lubega Mukaku Jema wamuwulira n'engeri gya criticizing president. Tewali muntu yanyizanga basaali natandika omudumo gusindikira president nti awagira ebisiyaga. Musajjo
So anyway tekyewunyisa akasente omanyi ke kaleeta bino byonna. If it wasn't the love for money bino byonna singa kitubiriimu. Singa tikyali nti mulugube gwa sente singa bino byonna tetubiriimu. Kyobulanga era sijja kukoma wano bajjukiza nti for any election gye tugenda okubeera nga tuinvolvinga in, of course nga tukyali under Museveni dictatorship tufe tubeera twagala kukozesa that process before election. Bwegaana era even during era nayeyo a chance tugikozese okubeera nga wabeerawo spike. Naye before banange tufube nnyo okulaba nti n'abakulembeze be twesembereza banange bakolamu ku ssente ng'ate bagagga ku mitima bagagga kola kale ne mu nsawo ne baba si bagagga nnyo naye nga at least bagagga ku mitima. Yes, tuleme okufuna abasajja nga bano balubega mukaako, tuleme okufuna abasajja nga bano abali just okwenoonyeza ebyabwe. Kuba njagala nkubulira lwaki njogera bwentyo, the decision gye batekinze just bapaintinze ekifaananyi nti nno there is nothing going on, kwegana tebalaba anything kigenda maaso, balabanga there is no opposition, there is nothing that is going on, there is no heat at all. In brief, everything is no mukobo. Tiomanyi engeri gye kiri nti Museveni tewalina omwamu uvuganya, engeri gye kiri nti nno atambulira kaweweevu, engeri gye kiri nti nno biki bikyayinza n'okuvaako ne watabeerawo kikolebwa. Ffe katutandike katokola ki okwepositioninga, katandike katokola ki okwepreparinga. For God's sake, there is people power. There is people power which is everywhere in this country. Ojagenda mu north ogisangeyo, ogende mu eastern ogisangeyo, ogende mu western ogisangeyo. Oli awakana nkuwa just example president jewe yatabadde mu just okwetoola ebitundu just bitono ja samplinze ko busamplinzi during the national platform nationwide tour mwalabye ekyabaddewo. So that was just a sample, oba that was just a snippet. Oba nkitaminge na kwegamba kade just kantuntu katonotono bwe kati. So people power is everywhere. Oya amaanyi g'abantu genjogerako osobola otya okudisputing amaanyi g'abantu obanga oyina good intentions, kale gendera ku maanyi g'abantu naye obatandika this time round twetaaga alliances empya. Kyobalabanga president yali ayogera during the recent concluded NAMU summit G77 and nebikyeyo baali bategese okwekalakasa countrywide poor roads and all that kind of thing nga bali on the platform of United Forces of Change. Yagamba this is not a new formation, this is not a new alliance, because what Uganda needs currently are not new political parties, not new alliance or formations or anything of that sort. No, Uganda kyetaaga kati yengeri abana Uganda gye basobola okweorganizinga mu their respective presses ne babeera nga basobola okukola ekyo kye balina okubeera nga bakola okwegugunga ne batwala Museveni ntyagi. And what requires of that is leadership from those respective places. Kyolanga nkugamba nti tufuna abantu abasobola okubeera abakulembeze betulina okubeera nga twesembereza, be bakulembeze abali revolutionary in nature, be bakulembeze abakozeemu, abakulembeze nga ideologies zaabwe zalaininga bulungi neza people power, zalaininga bulungi neza amaanyi g'abantu zegakola ki zegaagala. Other than that tuba tugenda kubeera nga twesembereza abantu nga bano, because omuntu ng'oyo gwenkunyonyodde agenda kuba asobola okumobilizing abantu mu bitundu bye nga tasoose kulinda president agende mu kitundu ekyo yeekunukkirize naye yeekubiseeyo naye akafaananyi. No, omuntu ng'oyo ajja kubeera self driven, omuntu ng'oyo ajja kubeera nga teyeetaagisa sooka mugamba kyakkola, ajja kubeera nga akimanyi oba okifuna bulungi. So be bakulembeze betwetaaga, naye bano abantu just bali mu kwenoonyeza byabwe, bali just mu kwenoonyeza byabwe. Already waliwo ekikola NUP weeri, people power weeri, president ali kama sinyaze wali ate kati gongamba otya nti nno kumamwe kale kankubulire newe beegatta obunywa 10 n'ogattamu NRM yaayo, there is no single harm ekisolo tukozingako ffe abantu abaagala enkyukakyuka. Nze kankubulira ekintu kimu, Abannayuganda beekyawa beetamwa Museveni, Abannayuganda beetamwa Museveni baagala ekintu eki Museveni ne famire ye wamu ne Museveni zimuwaayo batuviire. Kyekyo Abannayuganda kye beetaaga, ekintu eki kimu
kyolabanga buli agezaako okubeera nga akozesa olulimi oludeviating away from that obalabanga buli omu amuyiikira. Ono muyimbi atanaabajo yadde alowooza mbu ali mu kulwana na Bobi Wine president waffe, kumbe ali mu kulwana n'amaanyi g'abantu, ali mu kulwana n'abo abantu gamba erinnya Bobi Wine bwe balowooza nti Bobi Wine muntu. Bobi Wine is no longer a person, it is an ideology. Chat transforming from being a person nebeera nga it's an idea. Oyogera bogezi Bobi Wine n'abeera nga ali a representative of a new Uganda, a representative of a free Uganda, a representation of a Uganda where Museveni is no more. So bano temubawa nnyo budde. Era of course bagaye bagenda kuvaayo buli mukulembeze abereke ensonga gy'akola ki gy'asimbako essira. Kati beesibye ku federo. Ani atamanyi nti nno Uganda yeetaagisa federo. Ani atamanyi nti nno federo nnungi nnyo. Naye ogenda kusaba federo mu Uganda nga it is still under Museveni. All efforts have to be directed to one thing. Deposing Museveni. That's all. Buli wogenda nga efforts ozi amanya agamu gateeke na malo gateeke nothing's going to work. Federo gisaba Museveni. Tusobola okufuna federal singa tuyina a working government eyina Uganda at heart. Kati wetubanga situgirina, all efforts have to be directed towards installing that government, installing that leader who is going to run that government. Kati gwen bagenda kujja bukosi berimbika ebintu bingi nnyo nenze mbagambye tibamalira budde tugende maaso ne byetukola eby'okusensitizing abantu, eby'okumobilizing abantu beberemu, eby'okukunga abantu. Tetukoowa kikulu nnyo, tetukoowa. Bwe tukoowa abo balaba abo gwe sooka obalabe. Kugambye lubega mukaako omusanga mu DP block n'omusanga mu DP ya Mao n'omusange wa Dr. Kanokiza Besigye wa People's Government n'omusange wa Ekatonga kati yune nazungire no mu Holy Aliance naye tuzanyiddwa ku mitwe n'abasajja bano. Muve ku bannabyabufuzi, muve ku bannabyabufuzi. You know, nkugambye Ken Lucyamuzi muve ky'okubeera nga bakola ebintu ebigasa bana Uganda badda mu kwogera ludikya. Yes, basajja bakulu tubawa ebitiibwa naye balemwa okola ekyetaagisa nga bakyayina amaanyi. Kati emyaka gibaweddeko obalowooza ate okubeera nga bakola ebintu ebyandibadde ate bikolebwa way back. So nsuubire ebyo tebigenda bakola ki, tebigenda kubawuddisa era tebigenda kubamalira budde. And I believe, let me turn over to a few articles here kuba ziri very important. Mawulire agenjawulo okwetoloola ensi eno, of course gagenda ga profiling a president waffe every now and then, kugambye message yaffe eno ey'okwagala okubeera nga tuteekawo Uganda empya, kugamba Uganda tugijja mu mikono gy'abasajja bano abatemu, abasajja bano abatayagala Uganda, abasajja bagenda mu Tanzania ne bazimba amasomero mu kifo ky'okuzimba enguudo mu Uganda ate ne bazizimba Congo, simply because baagala enguudo ennungi zibasobola okuyitirako nga babba ebyamaguzi ebiri Congo. So abantu ng'abo amasomero mugala amasomero abaana baffe ge basomeramu mu Northern Uganda, Budaka, Bukedi, bro otunulira essomero n'ogamba lino liri mu baana, omwana nga ali wano we basomera awo, this is a classroom. Naye Museveni n'akulaga nti azimba essomero oba lyamalo biliyoni esoba mu 5, I don't remember the actual amount of money. Tanzania nuzamu kyajjukira essomero lyazimba Tanzania, naye nga baffe basomera wano, enguudo zewaka muzimanyi bulungi, naye ate ne bakulaga nti nno bazimba ate enguudo wa Congo. So omuntu abeera tayagala, sigamba nti nabeera tayagala zizimba Uganda, wabula abeera tayina Uganda ku mutima. They don't have Uganda at heart because sinsi yaabwe bantu bagwira bajjabuzi, naye ekyobugwira tekikyatugasa. Era woddaawo nsimanyi novuma Museveni oba simanyi nocriticizing Museveni nti bwegana omumalirako essaawa namba ng'onyonyola abantu nti mugwira oba omala bumazi budde, kuba mugwira naye asobodde otufugira emyaka kati 4. So ffe tulina okubeera blamed for that.
fe ba indigenous Ugandans ife tulina okunenyezebwa omugwira ava ati eri najja natufugira mu ggwanga lyaffe. You understand? So ekyo tekikyakola makulu kiri nti atukalakasiri nebbanga lyonna then okitegedde okozeewo ki. You understand? So naye twafuna son of the soil Bobi Wine era nga his kind of uniqueness in terms of ngeri gyakwasaganyamu ensonga zino etusobozeseza okulaba nti at least on this planet obeera nga osobola okwaccessinga internet at least abantu abasinga bamanyi ku kigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda, bamanyi ku bibwa Museveni kata of Bobi Wine, and every now and then tebakoma kutuwandiikako here and there, tebakoma kuwandiika ku president waffe bamwogerako of course ebintu bingi. Nsookere kweri wanjagala kubayitira mu ssatu zokka naye mukwakwayo already obudde bugenze. Saagala kola kisaagala kamale no zitereza wano kamale okuzisengeka wano bulungi nnyo mu dakiika ng'emu. Akadodi ako nga katandisa atokkuba nako tekakola ki obeera toyagala kagwe naye akadodi kano ndowooza ngenda kafusinga mu Bobi oluyimba olwo kanyumire ddala mulaba mutya. ngenda kukola ki tugenda tandika of course ne article ensanyudde nnyo of course I think it is going to be the best out when comparing and ZDB. Bobi Wine's journey from pop star to presidential candidate dominated headlines in Ghana. Now, thanks to the West documentary, the conversation continues around the world. The conversation continues around the world. Bade bagamba nti akarudi kano ndoza ngenda kamikisinga mu the recent a Bobi tune ndoza kajja kuba kanyuma. Yeah. Ndaba nga gundi ezo zikwatagana bulungi BPM oyinza okuba ekwatagana. I'm going to embark on it nsoke nzifusinge bulungi tufunemu katuni kaffe akajjango okukubeera nga katuyingizaawo akadoli kale kinali ngambi kajja kubanga katuyingizaawo every now and then erambadde kenkozesa naye ndowooza I'm going to fuse these two. Alright, let's get started with this. This is really interesting. Jimba ntandikirako dala. Era nga yawandiikidde omukyala ayitibwa Vasi Chamberlain. Yes. Ennaku z'omwezi za 24. Si mpanvu nnyo. If you go out there to read it, it's just a 4-minute read. Era nga egamba, of course, bagambye nti 2 days before the BFTA in a quiet drawing room of the Soho Hotel in London, I met with one of Uganda's biggest pop stars.
the pacifist politician Bobi Wine. He was accompanied by his wife, Babi Chagulanyi, and the first-time director, Christopher Sharp, whose documentary, Bobi Wine, the People's President, has been nominated for Best Documentary Feature in this year's Academy Awards. Filmed in Uganda over 5 years, it tells the compelling story of how an orphan who talks with pride of his upbringing in the ghetto became a charismatic musician worshipped across the African continent. Wow. After becoming increasingly disturbed by his country's atrocious human rights record, he turned to politics and won a seat in parliament in 2017. The film culminates with Wine taking on Yoweri Museveni, whose military dictatorship has crippled Uganda for the past 80 years in the 2021 general elections. Nebateekawo ekifaananyi kya president wafaawo. Wine walked in like a modern-day Bob Marley in a leather jacket, a red beret, and smart brown sodo loafers. Chagulanyi was fashionably dressed in an oversized grey wool jacket and pencil skirt. Of course, Chagulanyi, they mean Bobi Wine. I mean Babi Chagulanyi. Babi was fashionably dressed in an oversized grey wool jacket and pencil skirt. They were tired and jet-lagged, having arrived after a press blitz in Los Angeles. Less than 1 month ago, the couple said they were under house arrest in Uganda. The military retreated from their home the day the Oscar nominations were announced. Wine's mood was sober. The death of Russian activist and lawyer Alexei Navalny had just been announced. "I'm scared," he said, putting his head in his hands. Authoritarians read from the same book. This is going to embolden all authoritarians to believe they can do the same thing. Man, church tooth. Then, the article continues to say, Bobi Wine, the People's President, was directed by two equally invested men who were born and brought up in Uganda. Kampala-born Sharp, best known as the co-founder of the rag company with his wife, Suzanne Sharp, drove and funded the project. A long-time fan of Wine's music, Sharp first met him when he performed at Sharp's daughter's wedding in Malta. 2 weeks later, Sharp flew to Uganda and proposed the idea of the film. Wine immediately agreed. The second director is the Ugandan cinematographer and filmmaker Moses Bwayo, who says he now lives in exile in Los Angeles after being shot in the face with a rubber bullet fired by police at close range while he was filming the documentary. Wine's progressive Afrobeat tracks score the film. His lyrics become increasingly politicized at rallies, where he is greeted by jubilant crowds like a soccer hero who has just brought home the World Cup. But it's the constant and soothing presence of Chagulanyi Babi that centers the film. She met Wine when they were 18 and 20 respectively, and performing in a school play. Often with the couple's 3 young children by her side, she navigates attempts on her husband's life, repeated incarcerations where he is tortured and poisoned, and several incidents of house arrest. "If only I could see him, I would be stronger," she says at one point, weeping in her car as her husband is abducted by Museveni's forces. Wine lost the elections. Wine did not lose the elections, but of course the article has to say that because that is what is in the media, you know. I really don't like it when they say Wine lost the elections. I feel hurt because Wine won the election and the election thief stole the election. Alright, let's go on. Wine lost the election by the Museveni's government recount. He won, anyway, they put it right. By the Museveni government's count, they put it right. By the Museveni government's count, sorry, he won 35% of the voters, and Museveni earned 59. You know,
you have to read beyond words. You know, there is a way they put it right. Bagambye nti Wine lost the election. By Museveni government's count, he won. They used the word won, 35%. And then from 7, and yafuna, and kugamba 59%. But the process was far from democratic. Ballot papers were stolen, supporters were imprisoned, and internet access was shut down across the country 24 hours before the election, and finally restored 4 days later. The Electoral Commission's records show we won by 54%, says Wine. It was live on camera when the head of Uganda Revenue Authority brought a paper and gave it to the chairperson of the Electoral Commission, whispering something in his ear. He appeared visibly confused. It was obvious what was happening. The count he was told to announce was not the one he could see on the ballot paper. As the military presence surrounding the couple intensified, film reveals he had to be smuggled out of the country to avoid detection. This was accomplished with the help of foreign correspondents and the journalists who ferried them on flights to London where the film was edited. Hey. I wondered if Wine had reached out to President Biden for assistance for intervention, given that the US continues to send $1 million in aid to Museveni's regime each year. What would he say to Biden if they met? And this is what Bobi Wine says. I would first make sure my jacket is straight, my tie is straight. Wine says, laughing. Then I would ask him to put conditions on aid that are respectful to human rights, to democracy, to the rule of law. We are not asking you to save us. We are asking you to stop sponsoring the oppression. Later that evening, we gathered at Sharp's Notting Hill home for a reception where Sharp and the film's Oscar-winning producer John Batsek introduced Wine and Chagulanyi Babi to the guests. There was a heavy awareness in Wine's voice when he spoke, but when he sang a beautiful ode to his country in his native tongue, his tone became more optimistic. As the couple left, I wondered if Wine would venture another go to the presidency. If I'm alive, I'll definitely run again, he says. Does he even have a shot? Well, an Oscar certainly wouldn't hurt his chances. That was the article. Very interesting. Very, very interesting. Very, very, very interesting. Do you see what people are reading about us out there? About Uganda's struggle? About our president? Omanyi okubeera nga president wamwe abali presentinga bulungi mu Uganda, even ne wabeera wabweru wa Uganda. Now, there is another one here. And actually, eno ye kenyini yagiwandiikidde president waffe, yagiwandiise ku platform bagita Medium, and here it goes. Eno president waffe kenyini. Wait. Namuli ogambye no sound. Maybe sound. Tekuli sound. Olivia Nabiyungo. Sound nga ndaba wano kweri bulungi. Waliwo agambye nti no tekuli sound. Namuli agambye tekuli sound. You guys, mumpulira bulungi. Someone comment tulabe. Let me also do this. Nendaba nga sound yo kweri bulungi. Wano kindaga nti kweri. Wano kindaga kweri bulungi. Wano kindaga kweri. Let me prove what Namli says. Oh, Forest Authentic Ogambie sound is clear. Alright, no, sound is clear. Thank you guys. Alright. Mbalemba gamba nti eno ye kenyini yagikoze eki yagiwandika nungi nnyo actually yangambye kanjiyitemu namwe nange sinabagikola ki. Yeah, written by Bobi Wine. There it is. Yeah, platform nayo. Platform eno of course nene nnyo. Esomebwa abantu bayitirivu nnyo.
nze nga yina website manyi kye kitegeeza okubeera nga okoze article 6 days ago nebeera nga commentingiddwako oba nga erina reactions ezisoba mu 3,000 mu 4,000 mu mutwalo gumu mitwalo 2. So reach yayo eba nnene nnyo. This is the platform we are talking about. Ogirabira bulabizi wano zigambe nyina website yange www.jbmuwonge.com, but articles enteekayo okubeera nga zisobola okusomebwa. I have to do so much search engine optimization. I have to optimize the article so much, of which optimizing that article, it takes a lot of time. You have to organize and equip yourself with the relevant focus keywords. Those keywords you think people are going to jot in Mr. Google and try to search whatever they're searching about. Like one of the most read articles on my website is the one I wrote about Olivia Lutaya. Yeah, people search more about Olivia Lutaya and the Chinsanyo. I always reach out into my insights and they were like, oh, this article received this number of reads this week. So manche kitegeeza. So this one, it is very chimanyi domain authority yayo, it is very high. All right, let's dive into it. Tulabe chichega. Of course, President agamba, to promote democracy in Uganda, the West needs to hit dissidents like me. What does that mean? Let's go through it. There we go. Ataddewo ekifaananyi kino ndowooza kikujjukiza bulungi social media tax. Of course, Facebook yagenda nejjamu ensasagaawo nene nnyo nga buli president walabikira ne waba talanze nti agenda kubeerayo n'agwayo bugwi. Abantu bafunirawo amawulire ag'enjawulo. Of course, via Facebook Museveni n'agamba kambateekeko omusolo ne gutakola n'agaakagigalawo bugazi. So this photo is during those days of social media tax and mobile money tax, and the t-shirt zibaali printed ebiseera ebyo kwaliko ekigambo this tax must go. Of course, this is now at the genesis of the people power movement. Those days abatakyajjukira bulungi, Joelia Nakazi, you are late. Oli late sawa namba. Okay. But then kugamba nti when you look at this Mujuni omulengera on the side, Epas omulengera on the side, Joel omulengera on the other side, olengera gundi oli mabega omuvuka asoma mawulire ga NTV Kawungezi. So yeah, those guys bali nnyo ku kido era nga bakyaliwo. Oyinza obalengereyo nga basiriseemu naye gye bali bulungi nnyo. Abamu basalawo babeere nga like the president told you, waliwo abantu abali mu background nga tebajja kuvaayo ne bajja genda bavaayo mpola nona abaddeyo. Alright, let's dive into it. This president agamba, as a child growing up in Uganda's Kamochi slum, I had to accept poverty, hunger and pollution as a way of life. Despite living 4 kilometers from Parliament in the capital of Kampala, I frequently scavenged for food, water, medicine and other necessities that the politicians down the road failed to provide for my family and me. I told you, President yagiwandiise. This is a message from the president. Yet, I was luckier than most of my neighbors. I was able to get out of the slum, thanks first to schooling and then to music. Now, I am fighting against Uganda's dictatorship for my 4 children and the next generation who yearn for a freer and more prosperous country. We can deliver that future, but it will require that the United States and other Western nations stop supporting the tyrant responsible for our plight, General Yoweri Museveni. Museveni ascended to power nearly 40 years ago. At the time, his promises to guarantee political freedom and respect for human rights resonated deeply with Ugandans who had spent more than a decade suffering under the brutal regimes of Amin and Milton Obote. But Museveni hasn't used his power to transform Uganda for the better. Instead, like so many other despots, power simply transformed him into the type of a leader he once condemned. Over the last 4 decades, his regime has routinely arrested, tortured, and murdered dissents. Endemic corruption has enabled his associates to loot government coffers. In 2018, Museveni rewrote the constitution to keep himself in the presidency
indefinitely. These actions have drawn me into actions. I was a musician, leading a good life, raising my children with my wonderful wife, Bobi. But watching my people continue to struggle gave me a higher calling. And it comes with a steep price. Seeing what happened to Alexis Navalny last week, on opposition leader where Russia Govase, who is very well known, much better known than ourselves, being murdered in such a way opened my eyes to an even bigger danger and a bigger possibility, knowing that dictators have no limit to how far they can sink. Museveni systematically targets political opponents who threaten his grip on power, something I know firsthand. The same year Museveni twisted our constitution to extend his tenure permanently, his security forces murdered my driver in the seat of our car. They proceeded to force me into a military truck before kicking and punching every inch of my body. One officer used the pliers to stretch my ear. Another knocked me unconsciously by bashing the stock of his rifle into the back of my head. I later awoke in a small room, handcuffed and naked, chandling in pain, and blood oozed from my nose and ears. My left kidney was badly damaged. Others opposed to Museveni's rule suffered even worse torture. 2 years later, after registering to run against Museveni in the 2021 presidential elections, I was again tortured on multiple occasions. My entire campaign team was arrested. In response, Ugandan civilians took to the streets demanding my release. Sorry for that. I had to first correct this. Where is it? Oh my goodness. Alright. Wala wano mkwano gwanga badde wano. Badde nyina ka message. Geni mukwa very obwangu obwekitali nnyo badde wa. Alright, 2 years. In response, Ugandan civilians took to the streets demanding my release. Wait a minute. Yeah, okay. In response, Ugandan civilians took to the streets demanding my release. The government shot dead hundreds in cold blood, but Museveni's officials report only acknowledges 54 deaths, including bystanders. On the eve of the election, Museveni shut down Uganda's internet to prevent reports of his rampant election fraud and detention of poll watchers from reaching the public. This represents just a sliver of Museveni's egregious human rights record. Last year, more than 200 Ugandans submitted compelling testimony to the International Criminal Court in The Hague, detailing his crimes against humanity. But to the dismay of Ugandans who risk their lives protesting the vicious repression, Museveni's regime still receives nearly 1 billion from the United States and tens of millions of euros from the European Union in aid each year. Now, one wewali ekinyusi. Wano wewali ekinyusi. Era kano kabaka bakondera ddala kyekibeera nga tebagala president agende bweru kuba bakimanyi bulungi nti bino amalo detailinga bulungi nnyo the way he has detailed it. And actually whatever he speaks about in this article is reflected in the documentary, which is a realistic documentary. Sigament is acted. So let's go on. That aid often fails to reach the public. According to Uganda's Auditor General, Museveni's government has misspent an average of 25 billion shillings annually since 2015. It's no surprise that over 4 in 10 Ugandans live in poverty. The US military has also provided more than 62,000 trainings for Museveni security forces.
Many US officials have proposed sending millions to Uganda in military assistance. For far too long, Museveni has successfully positioned himself as an ally in the war on terror to deflect attention from the violence he regularly deploys against his own people. The era of unconditional aid to Uganda must end. In 1986, the same year Museveni took power, the United States economically divested from South Africa. That move played a key role in pressuring its government to end apartheid. There is no reason the same principle can't be applied here. By conditioning aid to Uganda on our government taking meaningful steps to promote democracy and end corruption, the international community can help ensure that we emerge from the long shadow of dictatorship. When I recently told my youngest daughter, Subi, that I was determined to sneak out of house arrest, she cried as she said a prayer for me. It's my hope that one day she will live in a Uganda where children don't have to suffer just because their parents disagree with those in power. Museveni has made it clear that he sees no place for fair elections, civil liberties and human rights in Uganda. Accordingly, the West, if it truly champions democracy and the values it espouses, should see no place in the aid talks, diplomatic partnerships and strategic alliances for Museveni, so long as he denies Ugandans our freedom. I am in the struggle to realize a new Uganda, one where human rights and equality for every Ugandan from all walks of life is a reality, one where all people have a chance to realize that dreams, to realize their dreams, and one where the government actually works for the people. But it's not something we can do alone. That was the article. Very powerful. Very, very powerful. Mwena abatamanyi article eno eri ku platform bagita medium.com. Genda yo kambatera awo ne gunji eno. Zino ze articles etino kubeera nga tutambuza kwegamba zino article abagenda nga bakonkona ku nzigi z'aba senators bamwe abali in bed with Museveni abayambako Museveni to get his financial assistance from the West. These are the types of articles mwino kubeera nga mwatachinga ku petitions, kind of articles mwino kubeera nga mwatachinga ku mabaluwa ge muwandika, kwa abantu abamu bagamba banange tubiwandiise tutya tubijewa. Those are the articles njibatereddewo mu comment section. Very powerful, very, very powerful. Of course, President waffe yagiwandise 4 days ago. Nabagamba ja kufeffeta everywhere. Sholanga buli jagenda tulino mutrailinga. Naga president wavayo wakana agende wantu. Fena tuberanga abagenzi because buli kimutukako tulino okuberanga tukola kitumanyi. So this is very powerful. Very, very powerful. Njisomi namwe wano nagirabe nengamba tujja giyitamba babiri nange mbadde sinagikola ki era kansooke njikole ki ngiteeke ne ku Facebook right now. Abatasobola gifuna from there mugende mugisange ku Facebook kati. I'm doing it right now. Am I logged in here? Am I logged in here? Oh, I'm logged in here. Okay, I think I'm logged in here. Let me first post this article right now before we proceed. Waliyo endala ya Guardian yino nayo nungi nnyo, nayo obudde tebugenze bantu mmwe tetukomi wano. Eno nayo nungi bannange, nungi nnyo yiyo, yawoomye nayo nekamala bumazi. Eno nayo nungi nnyo yawoomye nekamala. Nayo beno nagiyitamu next time, I don't know. Anyway, let me first post about this. Malo saving ekifaananyi kino bulungi. Oh, these guys, they don't. Okay, let me do this. Kamalo saving. Kamalo take a video eno bulungi nnyo ku Facebook. Ku Facebook. And then after we continue.
Alright, there we go. Abasobola ogikopa ku Facebook, abasobola okugenda ne bagijja mu channel yaffe ya JBMuwonge WhatsApp channel. Nayo ngenda giteekayo. I have a WhatsApp channel. Though olumu njerabira because platforms nyingi nnyo. Let me see. Message from Bobiwine. The rest of the world. Okay. Yeah. Okay. There was Chiwede. Let me attach a very nice photo of our president, a one that communicates exactly what has been in the article. Yeah, it's done. Okay. Most ogenda mujja ku Facebook abatira okuyitirayo that other site. Ne ku website yaffe www.jbmuwonge.com nayo ngenda giteekayo. Ebadde nnungi nnyo. Alright. Now, katoyongereyo. Kati Joeli and Nakas, thank you for appreciating. And by the way, thank you for keeping around, all of you guys. I know Sigama not mwina byakola bingi naye you spend your time here, and as well mubiranga mu keeping mu sharing videos, kituyambako naffe okuddamu amaanyi etubiranga yawufuna yakadde erojja kuba omanyi nti yes wali abantu bagenda okubeeranga keeping around babeerenga bafollowinga bulungi ebigenda maaso. Should I go through this as well banange? Okay, nayo kamalo gitegeka ndaba oba kangitegeke wano katono nnyo mu dakiika ng'emu ate kyekigenda mu maaso. Lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. I believe nayo tugiyitemu bulungi nnyo ndowooza naye obudde tebugenze bayayimwe bannange bakyalimwe obudde tebugenze nnyo. Florence Nampiche, thank you for appreciating. Proud Ugandan. Yeah. Kyakabi nnyo. Ndowooza eno tujja giyitamu next time bannange. Yandaba nga gundi mpanvu. Kandabe. No, I believe in tujja giyitamu next time. It's, of course, it's about enekwatagana ku the Oscar nomination which gives Bobi Wine new hope of toppling Uganda's regime. Muyinza okutunuulira Oscar nomination eno nga just ekintu ekiriawo ne president yatakugamba nti Oscar nomination kugamba Guardian wandise negamba Oscar nomination gives Bobi Wine a new hope of toppling Uganda's regime, and that's what this article is all about. That's what this article is all about. But kamba subize tujja giyitamu next time
kulira nkoyekoyemu nyinza obuta ate ne budde bugenzi. It's too late here. Yeah, it's too late there. I mean it's too late here, sorry. Tujja kuddamu next time. Naye nga kansimbiyo message ya president. Kansimbiyo message ya president eno yegenda okuggalawo talk show olunaku olwaleero. Eno yegenda okuggalawo talk show olunaku olwaleero. Naye nga nkyemba kubiriza bannange tugende maaso nga tufollowinga buli kimu ekigenda maaso mu nkyukakyuka eno gye twagala okuleetawo. Naye kirala, don't expect someone else to do what you think must be done. Do something. Yes, nga bwe ntera okubagamba ekizibu kye tuyina fena tuli bagezi. Yes, fena tuli bagezi, era y'ensonga lwaki osobola okubeera nga olina opinion gy'osobola okubeera nga owa. Naye ate ekizibu kye tuyina kiri kimu. Fena tumanyi ekyokukola, naye tulowooza waliwo omuntu omulala agenda okukola ki okikola. Kyokka ate n'omuntu oyo omulala naye alowooza gwagenda okikola. Gwe kyolowooza nti n'oli agenda okikola naye alowooza ate gwagenda okikola. So awo at the end of the day ni watabeera kikolebwa. Kyenva nsiba nga nkubiriza baganda bange bonna abali mu nkyukakyuka nabo baagala okulaba Uganda empya nti banange akatono k'osobola okukola kakole. Tolinda muntu mulala nti najja bikola no kuba naye alowooza gwagenda okukola ki agenda obikola. Akatono konna k'osobola okukola kakole, ate kakole n'omutima gugumu. Kakole n'omutima gugumu. Teweenyooma kyonna ky'okola. Kiri very important. Kansimbiyo message eno ya president tuve wa. Yabadde message eno of course yadde very powerful. Message eno yadde very powerful yensonga lwaki ngambiki yebesembaye wadde nti nagikubyeko dda naye neyanza egesebo leader of opposition Muwonge. Abaana bageto bagenda bamubalula mpola. Sebo webale nnyo webalire ddala. Kojja Semukaso naye yalemeddeko. Ate tukikaaniramuko nnyo naye. Kojja wange naye ate mukwano gwange. Kati olumu tukayananga mugamba kojja bwe mbeera waka toleeta bya president. Naye nalemerako naye kojja nja kugondera leero. Bamaama, bakojja, bajjajja, bakozwa tewali bagaye bukojja tewavaayo muto. Ebukojja abeerayo bamaama na bakojja. Ne baganda bange babeerayo. Ne baganda bange. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze nabadde siriiwo. Nabadde eyo mu Amerika nga ndi mu kwewangulira zawaadi, tuli mu kuvimba ne baswaziniga kwani tulina paapa. Kojja Semukaso we yankubidde essimu nampa amawulire ag'ekikangabwa n'antegeeza nti kojja Bosa bamukubye amasasi agamwatiddewo. Kwekubirira ndabe nga ntuuka basebo ne bannyabo newankubadde nzijidde Matayi naye nze wano size nga mukulembeze wabula wano ndi waka. Kojja ono kati omugenzi kojja Bosa abadde close nnyo ne family yaffe. In fact ffe abaana ba Nalunkuma tubadde tumuyitanga kojja Transa. Kuba kojja ono family yaffe yagiyingiza nnyo mu business nga atandikira ku mukulu wange Nyanzi mu kutunda n'okusuubula ebyamasannyalaze. Bwetyo bwe twakonnekitinga. Oluvannyuma n'afuuka omukulu w'ekika, n'afuuka Luuma. Naye ng'ali close, kojja abadde ayagala nnyo si kika kye kyokka naye n'ayina akakwate ku kika kye. Basebo ne bannyabo, nze ndi mwana wa Margaret Nalunkuma ye muwala
wa mulodoka ekiyingi yabeerange kamonca jajjanga oyo mulodoka ekiyingi yali close nnyo n'ekitaawe w'omugenzi kati. In fact jajja kiyingi ye yali katikkiro wa Namusota. Jajja kiyingi yali katikkiro wa kitaawe w'omugenzi eyitibwanga Israeli Bosa. Yali Namusota ono kojja Bosa kati omugenzi gwasikidde. Jajjange kiyingi azaala maama yali katikkiro we. Era n'omugenzi lwali obwa Namusota jajjange Kambe yamusumikira obwa Namusota. Jajjange Kambe ne jajja kiyingi bebasaawo obusaabala ku bijja bya Kambe. So wano ndi mujjwa era munkwate bulungi. Kitalo baganda bange nnyo ffe nga family tufiiriddwa nnyo newakubadde kati bino bye nafuuka sometimes family yange okuba keepinga nga bali safe okujjako bano bakojja bange baze mukasa baamiri ensana bakojja bange abo bakojja kitooke mbagala from a distance kubasangala obusajja bumanye nti oyo naye muganda we oyo naye kojjaawe bubabuza emirembe. Naye nga nange ndi mwana wammwe kojja nange ndi mwana gwandiga wadde nga neddira mbogo naye ndi mwana gwandiga kati gwe laba mix eyo y'embogo n'endiga nyinza okutomera omuntu ate nga akabiro k'endiga mpologoma kati mix eyo mugiraba. Bannange kitalo nnyo kojja Bosa simulabyeko. Kojja Bosa mulwadde. Kojjange Bosa oyo yakulira omutuba gwa Kambe ensasa mu Mawokota. So tuli very connected. Ate maama yafa yatulekera nnyo abasaidi ye era ffe tukulidde nnyo okusaidi ya maama okusinga eya taata. Era bazadde baffe abasinga bandiga era n'abatukuza empisa abakojja kitookerwa kuba kati akaddiyemu naye teyali nga wakuwena ebiseera biri. Kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono naye tekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde yensi gye tutambuliramu baganda bange. Era ffe yensonga lwaki twewaayo tukomye bino ebintu bwebiti kubanga wadde tuliwo naye abalina emundu tubamanye wadde abatemu abamu babula niwaliwo niwe batemula abantu baffe ng'ensi eraba Zebula Ssenyange bamutta ng'ensi eraba era n'abamutta tubamanyi. So ebyo tugezaako okukomya baganda bange ate tuzze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe. Nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde naye nga tumanyi abagala otutemula. Nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museveni abatidde amujaga omwana yabyogedde era ng'oggyeko ku mulundi guno we baasagidde mu musaayi ogutasagirwako ne babaddenga babulanga bwe batyo. Katusuubire n'abo be bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde. Tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe batemudde, tekibeerangawo. Nadde mpuliriza maama Nabosa ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV. Oyo maama wange, oyo sisita wa maama wange naye yabadde ayogera n'agamba twabadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta naye sono kituufu basuubira okutta be baffe bammwe ba common people mmwe. Naye nze mbagamba tewali ali safe. Olaba bakuba genera amasasi ne bagakuba n'abasumba bwe gaba nga gaali gaddala. Ago tegaali gaddala
president ago gali gachiyaya agomusumba kakati batemudde mukulu wa kika so tubeera tuyibuuza ani addako yensi gye tulimu bamaama bataata yensi gye tulimu so bwetugezaako okukomya bino ebintu tuba tetubikomya mu bubi nedda ate tetuba abakozi ba fujjo zabendiga mwe mwankuza zabaana bafujjo mutukuza mpisa era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyusa ze naye nkabandiga so bino byenjogera saabisoma mu ssomero nabiyonka mu bbeere lya nnyabo Nalunkuuma so mbanjagala nnyo tusigale nga twefumitiriza jjajja tugenda muziika naye kiriko maddi abantu baffe bameka abalina okuttibwa kino ne kikoma Uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe mwabe ebitiibwa ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda ate ng'ekisinga n'obba wambisa n'obba tulugunyisa olumu ennyindo zaffe zino ezakagala so embeera gye tulimu bakojja ne bamaama era kye tulina okomya kitalo nnyo kitalo ddala banange ekitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye omusajja abadde decent omusajja abadde omukozi tali mu byabufuzi toyinza gamba nti talina mpalana n'abantu musajja mukkiriza naye bamutemudde kakati bwe gwani so kitalo nnyo basebo ne bannyabo bigambo bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono naye byebyo ntuusa eri famire ya mukoddomi wammwe JW Centamu kati omugenzi eri baganda bange bonna eri ekibiina kya NUP kyenkulembera n'eri bannayuganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti era abendiga mwazaala nnyo era mbeereyo ngamba abantu bwe mundaba gino emimu gyali gya maama gano amaaso gaali ga maama ne buno obwongo bwe mulaba so mwebale nnyo ab'endiga kutuzaala nakutuyola kitalo nnyo ekya jjajja kitalo ddala katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga eno embeera tugikomya eno embeera tegenda koma baganda bange okujjako nga tugikomeza njagala okusembayo nga neebaza abaana ababoodaboda mwebale kuba bavumu era ekyo kyemwakoze kibeere kyakuyiga eri mmwe bawamba baganda bamwe bulijjo gwe bawamba tadda kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katirako akasajja akamu akalina emmundu ne musalawo kyokkakolera kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe bajja kulekerawo kitalo nnyo basebo ne bannyabo omwoyo gw'omugenzi mukama agw'omuza emirembe naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe tugenda givaamu tugirekera abaana baffe nga yeeyagaza kuba kati teyagaza mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka gutusinze nnyo kannange amaanyi eri omwana wange yes mbadde sinza butaddamu okukuba message eyo kuba message nkulu nnyo eri very powerful eri very strong eri very eri byonna eri byonna nzibu ya kudescribinga naye eri well packaged. Vincent obadde ogamba kibana kamala okulaba wano. JB, will you give us chance? Ndowooza
akadde kangenzeko Vincent ndowooza calls tujja zikola next time ndowooza maybe tomorrow oba Saturday nyiza okumawo enkya oba ku Saturday calls ngenda kujja ntegese saategese gundi eya setup eyo saagitegese nenga you guys mwe bali kubeerako bulungi nnyo. Florence Authentic, Nakas Joeria, Florence Nampicha, Vincent, you guys, mwena. Tag Electric. Oh, okay, njajjongerako bwenti next time tag kitegedde bulungi kyogambye. Alright, Olive ogambye kyokka ga TV ge Uganda tegayina kyegogera ku president bonna babuzibwa emimwa. Yes, of course, don't expect Ugandan media platforms, but of course twinana for ozitabukira. You know what, the media fraternity also has a very big role to play in this struggle. It has a very big role. First of all, it can stand with Ugandans by refusing to distributing to them the bogus message and the bogus narratives of these Museveni guys, as in, of course, nabo kenyine beta agabozibozi gabe gatambule, but media weba esobola okusalawo negamba, do you know what guys, message y'abaana basajja katugipushing nenga tugikugira in one of the other, katupushing enyo message enkyukakyuka mu ngeri ya Robert Dobb style, nga artisti amawulire gaabwe tugalako katono bayina emulimo munene nnyo gwe basobola okukola mu kuleetawo enkyukakyuka. Nekirala kati baana bakowa kimala oba nabo akasente of course ke babawa maybe kayitirivu nnyo nga kabaziba bulungi emimwa ne bagamba tetujja kukola bana Uganda bye baagala, naye nga bayina omulimu munene nnyo. Kankubulire TV za Uganda bwe zisalawo ne zigamba oba eno tezisobola because ezisinga zaabwe kati nga radios sikyajjukira statistics at the back of my mind, but during election period mukyajjukiranga mbuwa statistics oyo radios meke ziri mu Uganda, TVs meke ziri mu Uganda, sikyabijjukira bulungi. It has been a long time before kusina research oyo namukola dda nnyo, naye nga out of those 300 and something radios net TVs combined everything, walabanga a biggest percentage z'abasajja ba Museveni. Kyolanga president waffe ebitundu bye yagendangamu bamumanga airplay nga ne babasasudde bamuma simply because nanyini radio mwagizi wa NRM. You understand? So don't expect any unfair treatment from such a station. So on top of being gagged, most of them, they belong to guys in the Museveni's network. That's why last time I was like, we don't need actually to focus on Museveni as a person. Since he doesn't execute these tasks alone, we need to also okukyusaamuko ne network aye naye tugikola kintandiko dismantling and one or the other by first of all exposing that network. Anybody who enables Museveni's overstay in power, anybody who helps Museveni to overstay in power, tulina okudiringa naye, exposing, tumulabise family ye, abaana be, bazadde be, bazzukulu be, everyone. Sinagambye tulina okukambuwalamu tuve ebintu by'olusaago-saago, ogusajja gutufugidde ebbanga ddene gusibye baganda baffe bangi, gussa abantu bangi. President yakubuuziza banatta bameka, banasooka kutta bameka tulyoke tugwemu akaja bangu, banasooka kutta bameka tusooke twekumemu ogutaaka. You know, if I may ask you, basooke kutta bameka tulyoke tunyiige. So tukole kyonna ekisoboka. Nze gambi yeah, of course, proud Ugandan media in Uganda is gagged to base on you where they need to be boycotted. Yeah,
naye bayoko temala wabula n'okubalabisa. Yeah, ze kugambye anybody who enables, who facilitates, who happens to be in that Museveni network, tufu batuddeko kugamba muyambako okwekipingi okwegamba okubeera nga akyatufu batakiddeko tubakole ki tuba exposing bamama baabwe taata baabwe abaana baabwe oba wa mwaka gumu oba wa myaka ebiri sitwagala kumanya tetwagala kumanya nze wabula saagala kumanya banange ndi mukoowu ndowooza banze asinga obukoowu nakoowa dda nnyo saagala kumanya saagalira ddala. So we can do anything. Oyinza kale obutasobola kukola ki? Let me see. Oyinza obutasobola kutuula ku mmeeza y'emu ne bali oba I don't know how can I put it. Ne artist kale osobola ku-exposing abasajja bano okukosa social media. Artist n'oteka agafaananyi gaabwe n'owataashingako message nkambwe ennyo ebababoole buli wamu gye balaga. Alright guys, banange ndowooza it has been a wonderful time being here today, and I thank you for taking your time noberanga ojja ku platforms zino ezaffe nobeera nga interactinga mu comment section, nobeera nga sharinga, nobeera nga like, nobeera nga pushing a message. Kyenyinza okusembyayo, let's support each other in any way we can. I always encourage you guys, any platform that pushes this message of change, don't even look at the person who is managing it, just push the message. Genda ku platform za comrades baffe, ekyoto genda pushing, Ghetto TV genda pushing, yekolera official music analyst genda pushing, Flashlight UG genda subscribing, genda pushing, olujuliro genda pushing, Masaba media channels genda pushing, anybody provided that person ayimiridde mu kkubo naffe letuyimiridde bwera nga tutambula bulungi naye genda opushinge bangi nyo sinza bamenya nemba malayo kuba wengama nti bamenye mamalayo olaja gamba atenzo ndeseya atenzo tonjogeddeka so bite livunyonyo but any person eyetunuzaamu kamera n'abaako kyayogera ne waba teyetunuzaamu kamera nga akozesa audio ne waba nga takozeseza audio naye nga tayogedde nakwogera nga ye comedian naye nga message yayisaawo kati ng'omwana yankubira gyakayimba ko oluyo ngono akayimba ako kansanyula nnyo. You know, I was really very happy. Inange yampe bimuli byange, you know. So ye kaliwa bannange kaliwa akayimba kange ako oluyo ngono ibo bakozesa comedy ne bayisaawo message yaabwe mu ngeri yemu oba endala oba okitegeera bakozesa comedy ne bayisaawo message yagala kutandika ku musajja okuyimba JBMuwonge mwana wa sebo misiminya muno muninyo omujimini oyo musajja wakabi abatamumanyi misiminya muno muninyo omujimini gendo sakinga erinnya JBMuwonge misiminya muno omujimini genda ku YouTube oba Facebook, TikTok, Twitter misiminya oyo musajja badde wakabi kukamuto misiminya nyongo omujimini abadde apostinga omubanda munnange nyongo omujimini alina omukwano gwa namaddala misiminya mulongo omunyinnya nga munyamunuumunya bannange alemeddeko struggle nyamunuumunya yatandika n'abantu nga bangi munnange simini mami n'ennyongo omunyamunuumunya abantu abalala abakibuukamu yenno. Alright, omuvubuka ono yansanyula nnyo Mary Hart's comedy UG. So for them they use comedy. There are some people abatagenda kwogera.
nga ye akola bukozi bikolwa nene otegeera kyakola kati oluyongono lyabuza oluyongono kine just ayisa nayisa message ayisa ate n'ogitegeera waliwo akayimba ke baakuba nga kalaga embeera embi nga kagamba kalaga embeera embi eri mu Uganda naye nga bakozesa ekigambo ky'oluyongono nga ebigambo n'ateeka watisi eddwaliro n'ateeka katisiti enguudo embi ng'okitegeera nti no kyaliko so naye through comedy nga togenda kujja sewo omukwato mugambe sewo wadde oyogera biki nga maybe ekinene ekyo kyosobola okukola kwe kumuwamba omubuzeewo naye nga omutwala mu mbuga z'amateeka toyinza musinga so message was nti let's support each other in any way. Osanga omwana ngono pushinga bwosanga ani yenna pushinga naye ate tupushingira mu ate abasajja ba Museveni kuba nabo ate batwetega one of these days nabo batwetega one of these days batwetega kitegeera batwetega era ogenda okwekanga atweteze nga tuwamutegedde ogenda okwekanga nga 1 or 2 3 days akyuse atandise kubira Museveni kikopo wali omuvubuka bamuyitanga tre omuvubuka oyo yali apushinga nnyo message y'enkyukakyuka in 2019 2020 awo nga akatandika apushinga naye olunaku lwakya lumu n'atandika otulaga kalazi z'entuufu n'atandika okuvuma president yali afunye following naye nga bw'okimanyi nti kasita weerijja mu kulembeze toyinza kuwangaala kuba obeera tokuba mukulembeze obeera olwanyisa bantu ba bulijjo president yakutte bukwasi mu muli bwati so tetupushingiramu ate abaki aba Museveni. Alright guys, tujja kuba tuddamu lunaku lujja kuba lwanca oba lunaku lujja kuba lwa mukaaga. I wish you the best wherever you are tuning in. Thank you so much. Bye bye.